Morning to all. Today our discussion topic is X-ray diffraction. X-rays are X-rays are high energy photons having a wavelength of 10 to the power of minus 2 to several angstroms. They are generated by hybrid mate of a metal anode with high voltage of electrons. The radiation is a result of injection of inner shell electrons from the target and followed by the disconnect of a outer electrons to fill the vacant space, and that emission of photons sharply defined by energies. Next one is, what is X-ray diffraction? Crystalline substance, example materials, consist of parallel rows of atoms spreaded by a unique distance. Diffraction occurs when radiation enters a crystalline substance and is scattered. Direction and identically of diffraction depends upon occurring of crystal lattice when radiation. ఏ క్రిస్టల్స్ అయితే మనం తీసుకుంటున్నామో ఆ మెటీరియల్ ప్యారలల్లీ రోలో యూనికలీ అండ్ రిపీటెడ్లీ ఆర్డర్లో అరేంజ్ అయి ఉంటాయి. వాటిని మనం లాటిస్ పారామీటర్స్ అంటాము. అలా లాటిస్ పారామీటర్ పైన ఏదైనా లైట్ అనేది ఎక్స్రేస్ అనేటివి ఆ క్రిస్టల్స్ పైన అట్రాక్ట్ అయినప్పుడు, క్రిస్టల్స్ పైన ఎమిట్ అయినప్పుడు ఆ ఎమిట్ అయిన స్కాటర్డ్ లైన్ క్రిస్టలైన్ మెటీరియల్ను మనకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. Direction of the instant diffraction depends upon the orient of crystal lattice on radiation. అది మనం ఎమిట్ చేసిన ఎక్స్రే పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంటుంది. హిస్టరీ ఆఫ్ ఎక్స్రే diffraction. X-ray discovered by Röntgen 1895. X-ray discovered by Röntgen 1914. First diffraction pattern of the crystal made by a Kinping and von Laue. 1915. Theory to determine crystal structures from diffraction pattern developed by Braggs. He got Nobel Prize on this Bragg's law. 1953. DNA structure solved by Watson and Clark. Now diffraction improved by computer technology and methods used by determine atomic structures and in medical applications. Next, basic components of X-ray mechanics. Monochromatic X-ray source lambda and simply finally powdered of polished surface may be rotate against the center. Gynometers, data collected such as film, trips, chart magnetic and storage. ఇవి మనకు కావాల్సిన నీడెడ్ మెటీరియల్స్. హౌ diffraction works. Wave interacting with a single particle. Incident beams scattered uniformly in all direction. Next, second one, wave interacting with a solid.
Scattered beam interfere constitutionally in same direction, producing diffracted beam. Random arrangements cases beam to randomly interfere and no detective pattern to provided. Next, crystalline material. Regular pattern of the crystalline atoms produce regular diffraction patterns. Diffraction pattern given information on the crystal structures. X-ray diffractions వర్కింగ్ మెకానిజం మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు. ఇక్కడ మెటల్ ఏదైతే మనం సాలిడ్ అనుకుంటున్నామో ఆ సాలిడ్ మెటీరియల్, ఆ సాలిడ్ ఎక్స్రే ప్రొడ్యూస్ చేసే ఎక్స్రే బీమ్ అది. ఇక్కడ మనము ఏదైతే మెటల్ అనుకుంటున్నామో సాలిడ్ అండ్ సింగిల్ క్రిస్టలైన్ మెటీరియల్ క్రిస్టల్స్, ఇది మనకి ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్. ఇక్కడ ఎక్స్రే బీమ్స్ ప్రొడ్యూస్ కావడానికి హై వోల్టేజ్ పవర్ని మనం వాడుతూ ఉంటాము. ఈ హై వోల్టేజ్ పవర్ వల్ల ఇక్కడ ఈ ఎక్స్రే బీమ్ నుంచి ఎక్స్రేస్, ఈ ఎక్స్రే ట్యూబ్ నుంచి ఎక్స్రేస్ బీమ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అలా ప్రొడ్యూస్ అయిన ఈ ఎక్స్రే బీమ్స్ అనేటివి సింగిల్ లైన్ క్రిస్టల్ పైన రొటేట్ అవుతున్న సింగిల్ లైన్ క్రిస్టల్ పైన ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది. సింగిల్ లైన్ క్రిస్టల్ పైన ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది. అలా ఇన్సిడెంట్ అయిన ఈ ఎక్స్రేస్ డైఫ్రాక్షన్ చెంది ఆ డైఫ్రాక్షన్ అయిన ఈ ఎక్స్రేస్ అనేటివి ఈ ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ పైన పడుతూ ఉంటుంది. ఈ ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్స్ అనేది మనకి వాటి యొక్క ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ అనేది మనకి సూచిస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ ప్యాటర్న్ అనేది మనకి ఏదైతే మనం క్రిస్టల్ తీసుకుంటున్నామో ఈ క్రిస్టల్ యొక్క నేచర్స్ మనకి తెలియజేస్తుంటుంది. ఏదైతే మనం క్రిస్టల్ తీసుకున్నామో ఆ క్రిస్టల్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్, క్రిస్టల్ యొక్క యూజెస్, ఆ క్రిస్టల్ యొక్క అన్నీ మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. ఇలా మనకి ప్యాటర్న్ అనేది సూచిస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఎక్స్రేస్ హై వోల్టేజ్ వద్ద ఎక్స్రే ట్యూబ్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయిన ఎక్స్రేస్ ఇలా క్రిస్టల్ పైన సింగిల్ లైన్ క్రిస్టల్ పైన ఇన్సిడెంట్ అవ్వడం వలన ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ పైన ఈ ఫోటోగ్రాఫిక్ ప్లేట్ పైన వాటి యొక్క ఇంటర్ఫిరెన్స్ ప్యాటర్న్ అనేది మనకి ఏర్పరుస్తూ ఉంటుంది. ఆ ప్యాటర్న్ని మనం స్టడీ చేస్తే ఈ మనం తీసుకున్న క్రిస్టల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ క్రిస్టల్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేది మనకి తెలుసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ crystal lattices. A crystal lattices is regular three-dimensional distribution, cube, tetragonal, etc. of the atom in space. These are arranged so that they form a series of parallel plane separated by another by distance d, which varies according to the nature of material. From any crystal plane exists a number of different orientation, each with its own specific. Next, factor that they affect X-ray diffraction data. Simply not powdered fine enough, may not give the all d spacing data, not random enough. Analysis too fast, degrees or minutes, may not give current peaks data. Next, mixture of the minerals, not crystallines or glasses. Next, application of the X-ray diffraction. Find structures to determine function of the proteins and covenant 3 letters according to X-ray diffractions. Distinction between diffraction crystal structure with identical compositions. Study
crystal definition, determination, and stress the properties. Study of rapid biological and chemical process and crystallography applications. క్రిస్టలోగ్రఫీ అప్లికేషన్స్లో కూడా మనము ఎక్కువగా ఈ ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ వాడుతూ ఉంటాం. X-ray diffraction is important for X-ray diffraction for used at solid physics and X-ray diffraction used in biophysics, X-ray diffraction used in medical physics, X-ray diffraction used in chemistry and biochemistry. When the solid state physics using of the X-ray diffraction method, the crystals they find characteristics of the crystals and analysis of the nature of the crystals, important of the crystals. In X-ray diffraction used in biophysics, then used in biophysics, the structure of the DNA, the structure of the nature of the powders, structure of the proteins, structure of the vitamins, minerals, they find analysis of the from X-ray diffraction method. Whenever using medical physics from X-ray diffraction method, the medical physics they analyze DNA structures and various surgeons and physical applications. Chemistry and biochemistry using in X-ray diffraction method, they are using analysis of the metals and molecules, atoms, analysis of the from X-ray diffractions method. This is the X-ray diffraction method can we using throughout the crystalline lattices. Mainly we are using X-ray diffraction pattern to analyze the characteristics of the crystal structure. Whenever single line crystal structures and double line crystal structures and 3D crystalline structures. When using 3D crystalline structures, the diffraction angle depends upon the incident X-ray beams. Incident X-ray beams. Incident X-ray beams is directly proportional to the photography pattern. There is find the crystals, there are structures and its patterns. Whenever you're using X-ray diffraction, there is the material is high voltage potential voltage. They are connected to the X-ray tube. X-ray tube when middle connected to the leaded screen and the screen emitted to high voltage X-ray beam, then falls on the crystals. The crystals diffracted from X-rays, they're emitted on the photographic plate. The high voltage X-rays produced due to high voltage. The X-ray beam incident on the leaded screen. The leaded screen collimate with single line beam, monochromatic beam. The monochromatic X-ray beam falls on the crystals. The crystals diffracted
different angles and different lines they emits on the photographic plate. Photographic plate. Whenever seeing is a photographic plate pattern. Is photographic plate pattern. Then using this photographic plate, whenever using the crystals, analyze the characteristics of the crystal using this photographic plate. Using of the crystals, then analyze characteristics and behaviors and physically and chemically whatever the characteristics that find the analysis in using this photographic plate. Using this photographic plate. Mainly X-ray diffraction used in single line crystal systems, double line crystal systems and triple line crystal systems. The X-ray diffraction used in mainly depends upon the X-ray beam, mainly used on the X-ray beam. Due to this X-ray beam high intensity, the X-ray pattern will be high. X-ray beam intensity is low, X-ray pattern will be low. A crystal lattice is a regular three-dimensional distribution of atom space. They are arranged to the they form series of the parallel plane separate from one by another distance d, which varies according to the nature of material from any crystals. Plane exists in a number of different orientations, each with its own specific d specific. There is d is a different diffracted angles. Whereas distance of the single line crystals or double line crystals layer. When they find X-ray diffraction, angle of the diffraction can be analysis of the crystals. Factor that the X-ray diffraction data application of the X-ray diffraction. Find the structure to determine function of the pointers. Coordinate three lattice analysis, X-ray diffraction, distinction between different crystal structures with identical compositions, distinguish between different crystal structures and with identical compositions. Study crystals deformation and stresses properties. Study of a rapid biological and chemical process. Crystallography applications. Then are using crystallography uses. X-ray diffraction is important for solid state physics, biophysics, medical physics, and chemistry and biochemistry. Whenever using solid state physics, the distinction between the crystals, calcium crystals and calcite, diamonds, NaCls, CCS, sodium chloride structures, FCC, body center, face center,
face center cubic, simple cubic, etc. crystal structure analysis with X-ray diffraction method. Biophysics. Whenever using X-ray diffraction in biophysics, they analyze pattern of the atoms and pattern of the molecules, pattern of the analysis. In medical physics, whenever using X-ray diffraction in medical physics, they using X-rays, they using human DNA analysis and structure of the DNA, and there are medically uses. Chemistry and biochemistry, there are using in chemistry and biochemistry. They mainly uses in X-ray diffraction methods.